Всем привет, с вами Лео, мы продолжаем играть Tower of Fantasy, и я подумал, что мало, наверное, одного часа для такой игры, может, у меня настроение было особо не то, не знаю, надо посмотреть еще, пока что мне все равно Genshin больше нравится, но давайте посмотрим, я даже не знаю, сколько нам серий понадобится, я все-таки думаю, что этот остров полностью такой обучающий, поэтому, как минимум, я думаю, мы его пройдем, если я, конечно, это действительно так. Если он полностью обучающий, закончим, как только это меня перестанет как-то радовать, или мы действительно закончим этот остров. Посмотрим. Но пока что... Кстати, на этом сервере очень спокойно. Я вот сейчас заходил, там уже зеленое горело. Потому что в первый раз, когда я здесь был, все сервера были красные. А в лучшем случае желтые. Но вот это был один из немногих, который был желтый. Но теперь он вообще полностью зеленый. По правде говоря, я уже забыл даже, на чем мы остановились. Я вспомнил. У нас кто-то же раненый там лежит. Я, правда, забыл ее имя, потому что я только один раз же играл, поэтому... Ширли, все, я вспомнил, Ширли. И мы отправляемся за кем-то, кто может ей помочь, да? А вот это я вообще не понимаю, что сейчас происходит. Может, я не тот квест активировал? Вот это вполне может быть. А можно это как-то пропустить, потому что мне это не сильно интересно? Какие-то протоколы защиты были активированы. Вот, вместо того, чтобы переслать сообщение, мы что-то активировали. И нас послали, в общем-то говоря, если нам заняться нечем. Подождите, он где-то показывает, как будто здесь... Это я сейчас возьму. Не знаю, что это такое, но... О, что там за песики? Еще урон получила. Давайте с ним разберемся. Да, ну что ты такая дурная? Ай, что за паренек? Он свои щиты, что ли, восстановил? Вот зараза. Ну и зачем? Отстань от грибочка. Но почему-то отскакивает только назад, не понимаю почему.
Все, и это мы открыли, слава богу. Не понимаю, почему с таким мучением. А, стоп, нам же в эту сторону. А, да, хорошо, у меня лук. Может, надо было телепортануться или хотя бы посмотреть по карте, где это находится? Да, мы можем без проблем вообще сюда передвинуться. А то я захотел бежать полчаса. Непонятно куда. Ну, точнее, понятно куда, обратно в лагерь. Но я думал, что мы что-то больше сделаем, чем просто попадем в какие-то неприятности. Но посмотрим. Загрузки какие-то, мне кажется, долгие. Так. Чего там написали? У кого там раньше... У того квесты раньше открылись? Не знаю я. Мне пока квестов хватает. По крайней мере, этого главного. Да давно он забыл и успокоительное вколоть. Ну, не знаю, мне что-то кажется, что вряд ли с ней должно что-то случиться, потому что она как бы на этой, на главной... Ну, в общем, как картинки делают, и, в общем, Ширли там как раз находится. Наверное, мы сейчас его остановим, этого ненормального братца. Понятно. Но переходы тут, конечно, между заставками такие себе. Вообще, мне даже озвучка здесь не сильно нравится. What happened? Why is everyone saying those things? That's the way things are around there. If one of us changed, the closest to them will have to put them down. At the very least, they can go with some dignity. None of us wanted to see this happen to Shirley. But Zeke, Paul and I will stay here to keep everyone calm. As for Zeke... I'll go check on them. Ну, пойдем проверим. Так, куда он там намылился? Ну, как бы в итоге потом Зика не останется. Вот это будет... Что-то с ним явно случится. Или его сейчас Ширли загрызет. А, они решили сюда пойти. Zeke, she's suffered enough. She's not dead yet. Can't you see the reality of things? She's already... А этот рядом мужик с мечом, это вообще кто? А, это еще... Это не мужик, ладно. A new life? As what, a clone? Droid? Or maybe something like you?
Isn't it rather superficial to cast judgment on what life is or is not? It is time. Let us go. Zeke, I pray you know what you're doing. И куда они собрались? Дайте я тоже пойду. Нормально. Оставил поселение. Так, Франц, давай рассказывай. Да, я все видел. Just an old acquaintance, nothing more. She said there's still hope for Shirley. Is that true? From what I know, aberration is irreversible. The only thing we can do for the afflicted is to send them on their way, as humans. But Shirley... I don't know how they're planning to save her, but even if they did, would Shirley still be the same Shirley that we knew? You look like you have something to say. And here I thought you were going to keep it a secret. You knew? I should have known that's what Zeke would do. So what did they tell you? I didn't exactly get to meet them. I only requested their help via a communication device and they said that they would. I also found something that looks like an experiment log. It mentions something called the Chrono Chamber. The Chrono Chamber? Ah, you sly fox. How could I have missed it? Who's Zeke looking for? The leader of the heirs of Ida. Goes by the codename Sage. Even within their organization, he's shrouded in mystery. If he really was on Astra, everything that's happened so far would be the least of our troubles. Let's head back to the shelter. We have to tell them about what's happened. Ну, короче, в основном вокруг тоже никто ничего не знает. Вроде как они должны Ширли помочь, но никто не знает потом, останется ли она с собой, или, я не знаю, с нее киборга сделают. Это они как-то тоже не сказали конкретно здесь. Ну и непонятно, кого Зик искал. Вот когда он нас туда посылал. Типа за помощью для Ширли. Ты к кому обращаешься? Он говорит, типа, почему ты не остановил его? Я так понимаю, этого Зика. Только я не очень понял, кому это он говорит. Вот этому, Францу. А они тоже все не знают, кто это там был рядом. Heirs of Ida, the crazy bunch that tried to overthrow Hykros? How did they get mixed into this? Zeke is hiding something, isn't he? You found something, didn't you? I found some of Zeke's things that may connect the dots. I left them on the table over there. I can see it. Your sorrow, your sadness, your weakness. I can see all your self-pity, cursing your cruel fate. But calamity is not without hope. The root of the curse has long been buried. It is etched deep within your bones, inundated in flesh and blood. You have all forgotten how the world used to be. You have all forgotten. This world belonged to humanity. But mortals are puppets of desire. They raised the tower of fantasy, grasping at omnium from above. How grand, how ridiculous. Those on the ground cower in the shadows, while the pestilential aberration runs rampant, and the fools behind this sit high above in Hykros, in their foolish attempt to rebuild a new order that is merely a trap, and the rest of humanity are but flies. Lost lambs, have you sincerely repented?
When will the savior you call for arrive? Knock hard at the gates of fate. The fertile soil will be sowed with your own hands. Heirs of Ida, there is no need to mourn the dead. The gates of heaven are never closed. I will witness every sacrifice with my own eyes. They will bring about a new order. And this world will be reborn from ashes. Кто-то что-то понял? Я так... Поясните, может, я это потом могу и посмотреть-то и в записи, и потом, в общем-то, все, говоря, перевести. Но, насколько я... По крайней мере, сейчас, пока я записываю... я так понял, построили башню, что-то пошло не так, и... В общем, все разрушилось, появились какие-то ордены, и настала диктатура, а теперь то ли новый клан появляется. В общем, я это не сильно понял. И вообще, зачем эти башни строили, я тоже так и не понял. No doubt that person in the video is the mysterious sage. Looks like Zeke had been in contact with the heirs of Ida for a while now. Даже какую-то новую ачивку дали. The two kids are Zeke and Shirley. Their parents were members of the heirs of Ida. What? Why hasn't Zeke mentioned this before? He probably just wanted a normal life. After witnessing what happened to their parents, I'm sure Zeke wouldn't want Shirley and himself to share a similar fate. But now, Shirley's become the heirs of Ida's greatest bargaining chip. They want Zeke, and Zeke would do anything to save his sister. Could the heirs of Ida be behind the Ravagers' attack? I can't say for sure, but I know that they're willing to do anything it takes to achieve their goal. We must get Zeke back. We can't let him be a pawn of those lunatics. Leave it to me. I'll find Zeke. The heirs of Ida are not to be taken lightly. You don't have to do this. They saved my life. I'm only returning the favor. Enthusiasm alone can't find Zeke. If you need help, you can start with the Chrono Chamber mentioned in the lab journal. It was one of the secret facilities built by Hykros half a century ago. The ruins outside the shelter is another. It was abandoned after the cataclysm. Who knows what's down there? If you're going in, be careful. I'm going to Hykros and inform them of everything that happened here. Maybe they can help. Anyway, I'll see you. Насколько я понял... Ой, еще с тобой поговорить. Will you really be able to bring Shirley and Zeke back? Mia can sense the internal emotional circuits surging. Shirley and Zeke are important companions. Alas, I am a malfunctioning smart servant, but if I may be of assistance in any way, please take me with you. All right, let's go and come home together, all four of us. Ой, теперь ты с нами будешь ходить. Неизвестная женщина, которая... я не знаю почему, типа... Ну, в общем, была Зики и с Ширли, возможно, не друг. Ну, в общем, ее надо найти. Таков смысл этого всего дела. Короче, ух ты. А чё ты там сидишь? С тобой могу поговорить? Она расстроилась то, что потеряла игрушку. Странно. Ну ладно. В общем, насколько я понял, Ширли и ее ненормальный братец, они, в общем-то говоря, были как раз в этой непонятной секте. В общем, они пошли обратно, чтобы просить помощи. Ну и мы теперь, в общем-то говоря, будем их доставать оттуда. Посмотрим, насколько нам это удастся. Вот что он я вот пытался одну... Вот там он когда-то что-то показывал. Фух, я думал, я уже сейчас утону. Ты летать умеешь, молодец. Здесь бабка какая-то появилась. Наконец нас в руины отведут. Ну пойдем посмотрим, что там за руины. А это у нее только правая рука варюшка или... У него вообще хоть пальцы раздвигаются или нет?
Какую-то странную одежду я ему подобрал. Надо будет найти, можно ли поменять будет обличие или нет. I found a slumbering smart servant. Master, you have finally returned. Apologies. It appears my identification system is malfunctioning. Identity verified. I am waiting for my Я хотел камеру повернуть. master left me here to await his return while Ida conducted the second regression. This is day 17,682 since his departure. Почему-то нельзя камеру вертеть, как в Геншине. Log day 17,682. Approximately 48 years ago. Where is your master? That information is protected under the Retrospect Project Protocol. My apologies. Preliminary inspection suggests you are in need of maintenance. Failure to do so will result in... Thank you for your concern, but I shall stay here and wait. If you are intent on entering the Chrono Chamber, please be careful. I have detected prominent signs of aberration within. Creator left a relic here. I hope it will be of some help to you. Entering hibernation mode. Is this place the Chrono Chamber you mentioned? What does it actually do? Peanut has entered hibernation mode. It cannot provide more information. Какой-то придурочный робокот, который ждет своего хозяина. Уже вон сколько времени. Там просто куча лет прошло. Так, если мы троечку нажмем, то что получится? Капец какой. Я прям не ожидал, что тут начнется такая стрельба. Не знаю, что мы получили. А Мия там будет стоять возле котейки? Mia, it might be dangerous inside. Wait for me by the entrance. Affirmative. Please stay safe. А я могу переключиться на лук и просто вот это вот расстрелять? Ну вот, и зачем мне вот эта та штука была? Ладно, главное, что у меня есть здесь чемоданчик, точнее сундучок. О, здесь еще и пишется, сколько сундуков здесь. How did the hyenas get in here? Парни, вы что, решили на меня все наброситься? Как-то все неожиданно умерли. Какая-то гребаная машина 11 уровня, а мы какого хоть? Ладно, тут про барьеры рассказывают. Можно я уже начну это его? Какая-то спецатака есть. Ух, не! У него такие же движения, как и у этого в Геншине. Ну, короче, парень, который из руин.
Вот это была специальная атака. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще взрывается после смерти. Не, Страж Руин такого не делал. Так, подождите, что хочет меня? А, все, барьер упал. Пирамидку нашли. Ну, хотя это не пирамида, это как-то по-другому называется. У пирамид-то основание квадратное. Close и leave. Наверное, уходим, да, отсюда? Как-то непонятно. Зачем просто так закрывать? Можно сразу уйти, правильно? Или неужели еще кто-то хочет там походить, посмотреть? Красоты местные. Так, а что я не в ту сторону-то пошел? Я просто смотрел на частоту кадров, я не знаю, почему она упала до 20. Странно это. Все говорят, что Genshin не оптимизирован, но, по-моему, это... Как-то это хуже. Вон, ящики, пожалуйста, появляются прямо перед глазами. Почему гриб не сожрал зайчика? Чем-то на Dying Light, кстати, похоже. Сейчас мы будем захватывать эту вышку, где ренегаты поселились. И что, они решили башню сломать? Глазик. Это тот глазик, как... Охота по-нашему называется. Ну как ты могла? Ну почему ты... Да попадай ее... Нет, это невозможно. Ctrl написано jump, она просто сваливается вниз. Эта битва будет легендарной. Все, ладно, я нашел, как разорвать тут порочную петлю. Ай, она не может с этого, с наскока сюда подняться. Так, лестницы идут вообще плохо. Так, не, мне это надоело. Все, пошли отсюда. Ой, не, мимо этого я не могу пройти. А чё не... Нормально. Я думал, они, может, мне типа не посилили. Просто они как-то красным горят их имя. Но они разваливаются довольно легко. Так, вот это я уже видел. Это надо поджечь просто луком. Эй, я не на то навелся. Это абсолютно так же, как в Геншине. Ой, там, подожди, там лифт приехал. О, парни, а чё, как вы тут-то уже оказались? Paul? Franz? What happened here? What happened?
As it seems, someone's activated the tower beneath our feet. Normally, Hycros will only start channeling energy into this tower in winter, when the shelter's energy supply runs low. But today... Don't worry, Paul. It may just be a glitch or error in the distribution grid. That's simple? No, it's just my guess. I'll have to ask those old geriatrics about what actually happened, of course. So it's Hycros again. I never bought into their whole saving the world spiel. And that's why it's so hard for you to make friends, Paul. Hey, newbie, how about you go with Franz? Me? Truth be told, I don't trust him. Well, all right. We shall go to Hycros and get to the bottom of this. It's also a great chance to see the rest of the world. Celine still needs my help at the shelter, so we'll be waiting to hear back from you. Relax, Paul. I'll take care of our new friends here. I'll activate a space rift straight to Hycros, but it only allows one person to go through at a time. You go ahead. I'll be right behind you. Don't worry, I've sent word to the administrators at Hycros. They know you're coming. Чего там был Activate? Activate материал трансферта. Ну, наверное. Я думал, мы портал типа активировали. Ну, может, мы... Да, что такое активировали. В общем, куда-то нам надо, наверное, прервать подачу энергии на башню, насколько я понял. Чё? Куда мы попали? Ну, явно мы куда-то наверх башни попали. Хорошо нас встречает. I come from Astra, and I'm here with Franz. Astra Shelter, area code HT501. Что-то он заткнулся. В общем, он сказал, что Франц предупредил меня о тебе. И типа следуй за мной. Welcome, young one. I'm Klima, commander of the District 9 Executors. Franz informed us about why you came here. Unfortunately, we don't have much information about the abnormal energy flows of the Astra Omnium Tower. Everyone at the shelter is worried. Could it be a mechanical malfunction? The heirs of Ida tampered with the energy transmission program. It's causing the 5 Omnium Towers to send their stored energy back to the Central Tower. The Central Tower has a finite storage capacity. Exceeding it could dangerously overload the system. As a safety precaution, we had to vent excess energy to the surface at the cost of causing a certain degree of radiation damage. This is not a permanent solution. Franz submitted a report detailing that you triggered momentary space-time distortions during combat. Is that true? Yes. Time would sometimes flow extremely slowly around me. We call this phenomenon phantasia. It's a human-generated temporal distortion in a localized area. It's usually an ability only exhibited by executors. The Executor Order is an elite unit formed to handle all forms of omnium disasters. Its members are genetically augmented to possess a certain degree of control over the time dimension. I found info related to you in the Executor Order's database dated half a year back. You and your squad went MIA during an operation. I was an executor? Indeed. However, we still don't know what happened to you during the last 6 months. But as you can see, we're facing many difficulties. The heirs of Ida are planning something, and the issues with the Omnium Towers need to be resolved urgently. Hycros has limited manpower in District 9 currently. We need your help in dealing with the heirs of Ida. I have reported your situation to Archon Elric in District 9. You should go see him. Welcome to Hycros. I'm Elric, Archon of District 9. Greetings, Archon Elric. И здесь архоны. Captain Klima has informed me of your situation. I'm delighted to see the return of one of our esteemed executors. Franz said that you lost all your memories upon your rescue. Is that so? Yes. I can't remember anything that happened before then. The report also mentions that you possess excellent combat skills. It looks like you have retained your past training and skills.
Which is to say, you can still perform your duties as an executor. I have no doubt. However, a full inspection is still required before you return to active duty. We will log your data and upgrade your suppressor with the latest modules. Кто они камеру наводит? Understood. I am ready. Правде говоря, вся эта защита башни не сильно интересна. Я бы, если честно, бы уже собрался бы этого спасать. Ширли, ненормального братца. Или мы этим и занимаемся. И, если честно, не понял. Они действительно подтвердили, что надо что-то с энергией делать. А тут перегрузка будет. И даже нам наше прошлое, типа, рассказали, оказывается. У нас были отличные навыки, но потом мы потерялись куда-то на 6 месяцев. А что ты от меня хочешь? А чё я проапгрейдил-то? А, это можно вот так потихонечку апгрейдиться. Только я не очень понимаю, что это. Какой-то компьютер. Немножко хп дает, резисты. Это атака, еще резисты, еще хп. А, ну понятно. А, после этого мы получим другой компьютер. Я даже не знаю, это типа местная прокачка или что это такое. И когда мне вот этот откроют? А, вот он. Наш пацан получит левел 21. И только тогда мы сможем получить улучшение с твоего компьютера. Я понял. Franz, are you okay? Me? I'm great. How have these geezers been treating you? Franz? Hey, have you told them everything? Not entirely. Same old you. Everything's a secret, yet you still want people to go out on a limb for you. There is no confirmation of what happened to our returned executor. We found an unknown string of virus in their suppressor chip during the inspection. The virus tried to infect the executor's orders database. Thankfully, we found it in time and isolated it. But as soon as it was discovered, it initiated a self-destruct sequence. We did not manage to discover its origins. Oh, is that true? You really lost your memories? We did a full inspection. There is evidence that someone wiped their memories. Aside from that, we find no abnormalities. Elric, could it be that incident from half a year ago? What are you talking about? I'm sorry. I will assign someone to get to the bottom of what happened to you. I hope it does not damage the trust between us. Don't catch your breath just yet, Archon. There's still another grave matter at hand. Eason? He's an engineer at the forward outpost and has been with us for 6 years. What about him? Почему иногда озвучка пропадает? What? Eason? How sure are you about this, Franz? Все, Франц онемел, бедняжка. I checked the visitor's records. Eason just left the outpost lobby. The security records can show us his most recent route. Let's see what he has been up to. Activating Mimesis. Reconstructing Eason's tracks. А мне кого-то из этих, что ли, найти надо или что? Где задание? Defuse the first bomb. Типа обезвредите первую бомбу? Тут Руперт какой-то.
Что это в центре находится? И может, где-то наверху? А, точно, да, вот, наверное, за этими парнями надо идти. Я что-то не додумался. А, я понял. Это надо перерезать, наверное, зеленый провод и желать не попасть на красное. A bomb. Keep going. There might be more than one. Можем как наверх сразу попасть. Вот это я по краешку. We checked all the surveillance records on Eason and didn't find anything else. The lobby should be safe for now. However, we lack eyes on the outside of Hycrosis' dome. I just received word that the third bomb has been found there. Outside this large eggshell-like structure? Сейчас он нас куда-то наверх отведет. Ну давай, иди. А, даже ролика никого не будет. Просто нас сюда телепортируют. Замечательно, спасибо. То есть было не только 3 бомбы. Is this real? I don't know how far back this is. I need to find him now. Переместились обратно во времени. Use the chrono switch. Failed? You mean you? Eason planted 3 explosives in the lobby and on top of the dome. I didn't manage to disarm them all in time. Well, can't get any worse than that. Do you have the location of the explosives? I've uploaded the info to the database. Good. I'll have someone disarm the one in the lobby. You two take care of the one on the dome. Сейчас нас опять, да, телепортируют наверх? Естественно. Ну, по идее, у нас же больше должно быть, да, времени? И это еще что такое? Новинка какая-то. Взорвались. Да елки-палки. Все отлично. Finally, it's over. It's all thanks to you. Not too shabby. Franz, what exactly happened with the chrono switch back there? Anyway, we shouldn't talk behind his back like this here. Now that everything's been resolved, I'm not needed here anymore. Don't worry. I'll explain the issues regarding the Omnium Towers to Paul. What about me? You? You have your work cut out for you. Listen,
If I were you, I wouldn't trust everything they say. Just make sure you don't disappoint the Archon. You have a bright future ahead of you. Oh, I almost forgot. I have a gift for you. Go pick it up when you have the time. Head upstairs. You'll know it when you see it. Well then, I'm off. I'll leave you to it. Зачем? Он мне какой-то подарок оставил? А где? Ну подождите, я могу Ага, понятно. Нет, не работает. Где здесь это общее? Где квесты посмотреть? Ой, здесь еще и разные эти каналы есть. Почему-то он один. Ладно, неважно. Thank you for everything. You must have a lot of questions. Franz didn't explain it to you? He probably just wanted me to do the heavy lifting. I'm sorry. I'm unable to give you the answers right now. And it is not because I do not trust you. You have more than proven yourself in the bomb crisis. The fact of the matter is, time retracement is a sensitive subject, and a closely guarded secret even within Hykros. I hope you understand. As for Zeke, Hykros will relay the latest intel to you via Franz and provide whatever assistance we can render. In exchange, I hope that you will help us solve the problems regarding the Omnium Towers and the heirs of Ida. Excellent. I still have matters to deal with in Parliament. So, this is where we part ways. I hope that you can live up to my expectations. I assure you, I will explain everything to you in due course. Мне кажется, что голос Элрика очень похож на голос деда в Геншине. И что здесь делает Тор? Ладно, опускайте меня с небес на землю, мне что-то надоело. Apologies. Mia was unable to obtain any useful information. Did you find any other clues? Only some bad news. The heirs of Ida seem to be plotting something in the shadows. Was Zeke's choice really worth it? Zeke is the victim here. We must stop the heirs of Ida's conspiracy. Yes. I promised Hykros that I would help them resolve this crisis. Oh, and Franz said he left me a gift. I wonder what it could be. О, ну и он тоже вспомнил про подарок. Ну окей, побежали. Да что ж его так далеко засунули? Я могу как-то... Отлично. Greetings, Cobalt Bee. Who might you be? Franz asked me to pick something up from you? Franz? Yes, I remember now. Here's the Falcon he ordered from Banjus Tech. It's your... Falcon? This is for me? This is the best that the Vehicle Research Department has to offer. I suppose. According to the manual, it runs on pure omnium, has carbon alloy body and magnetic brakes. 280 horsepower with a torque of 300. Speed up to 230. Oh, just 230? We might be able to increase the engine efficiency by 20% if we tune the transmission a bit. Or, never mind. Well, it's not an easy vehicle to drive. Don't get too cocky before you're familiar with its capabilities. I'll be careful. Thank you, and goodbye. Don't mention it. I happen to have something to do at Hykros anyway, so it was no trouble. Сколько она сказала? Там 280 лошадок. Не очень много для будущего, на самом деле. Эй, парень, ты... Ага, вот это он. Давай протестируем, я только за. Не то, что я хочу сказать, что 280 лошадей есть у каждого, но для будущего я ожидал, что как-то будет поинтересней. Ну все, приехали. А, ладно. Мне кажется, я на двоих ногах это быстрее справлялся. Так, можно это убрать? Это ж невозможно.
Hello, Gerard. I'm heading back to Astra to find Franz. By order of the Archon, you have been granted permission to use the Hycro Space Rift, and are free to enter and exit as you wish. The records show that Franz's last destination was the Astra Space Rift. You might find him there. Safe travels. Все, наконец-то могу идти обратно. А кто-то вот выглядит так же, как и я. Но кто-то умудрился, по-моему, переключиться на обычного. О, можно это выбрать куда. Но у меня, да, у меня особо выбора нету, поэтому. Пока я не разобрался, как обратно переключать. Возможно, кто-то написал в первой серии, но я это записываю еще до того, как я выложил первую серию, поэтому извините, кто написал. Возможно, я прочитаю и обрадуюсь. Возможно, нет. Но когда-нибудь я точно узнаю, как переключиться на разных персонажей. Oh, you made it. I was just explaining the situation to Paul. Hycros wants to shut down the tower, right? Yes. Archon Elric asked us to find a way to shut down the Omnium Tower, but what should we do exactly? Oh, Elric, leaving such an important job to us. I've checked the internal structure of the Omnium Tower. It's a mess. It'll take some time to rearrange the energy pipeline. Oh, wow, Paul. You know how to stop it? Cut to the chase, Franz. If you have a way, just spit it out. Simply put, we need to find something called Astrum. Have you heard of it? Astrum? What's that? It's a kind of artificial omnium crystal and a very efficient energy storage medium. We need it to power the cooling system inside the Omnium Tower. But unfortunately, after the cataclysm, the technology to produce it was lost. Luckily, I have some friends who deal with things under the counter. They shared some valuable information. There's a fighting competition held around here, and the organizer seems to have put up a piece of Astrum as the reward. A generous prize indeed. So you're saying we should try to win the competition? Well, you know I've said it before. Fighting really isn't my forte, so good luck with the Astrum hunting. Leave it to me. I'll win the competition. Мне кажется, ли разработчики действительно как-то слишком уж растягивают геймплей. Ой, книжечка, как и там, в Геншине. Ух ты! Надо закончить 7 главу, и тогда мы получим лечительницу, очевидно. Full Matrix Set. Вот это да. Давайте это заберу. Это заберу. Это заберу. И это заберу. Чего-то мне не хватает до 18 уровня. Надо левелапнуться. Проапгрейдить до 1.3. Чипы использовать. 3. Я вчера, точнее не вчера, а в прошлой серии 2-то использовал. Улучшить 3 оружия до 20 уровня. И что-то сделать с оружием 2 раза. Не очень понятно, что, наверное, соединить. Пройти руины А03. Ну, в общем, легко. Так. И тут кто-то живет. Ух ты, вот это площадка для футбола. Круто. Так, и нам надо, в общем-то, что-то заработать на этой мега-арене, вот, которой мы летим. Я не помню, как он там это назвал, Аструм или что-то такое. Не очень понятно, для чего эта штука нужна. Возможно, мы сможем таким образом остановить те другие башни. Фух, хорошо, я уже думал, мы разобьемся. Welcome to Mega Arena. The competition is underway. Everyone's gunning hard for the Astrum. I haven't seen you before. Is this your first time here? Want to give it a shot? All the competitors here are the best of the best. But if you're interested in betting, that's reserved for regulars. Sorry, rules are rules. Ну все, давайте входить уже.
Please see Digsby, the arena manager. He'll make the necessary arrangements. Так, давай, товарищ, записывай меня. Где он? А, он тут, оказывается. Не, лестница не для нас. Че здесь делает Делюк в такой одежде? Digsby's busy. I'm in charge today. Rules? I'll just tell you the most important one, because I hate chit-chat. Anything goes. Just don't kill anyone. There's also something about no private fights. Can't remember. You do you. I'll give any rule breakers something to remember. You got that? That's it. A new round's about to start. Come check it out. That one over there with the dual blades is a rookie, just like you. She's up against новичок, вот этот с кинжалами. Who isn't actually that good. И чё, мне ворваться и кому-то помочь, или что ты от меня хочешь? Itching for a fight? Get ready, because your opponent is the winner of this match. Да мне вообще плевать, дайте я его сейчас на куски разорву. Next up, an all-new mega fight. In the blue corner, we have Katie from Banges. In the red corner, we have a new contestant from Astrum. Это типа PvP-арена, что ли, мне показывает? Просто, наверное, сейчас мы сражаемся с компьютерным игроком, у меня большие впечатления. Да, мне кажется, это PvP-арена. Все, парень, иди убейся. Нет, я не хочу с ним говорить, я хочу ему сразу по голове выдать. Так неудачно приземлиться. I don't care who you are or where you're from. Be ready to beg for mercy. How about that? I like your attitude. Maybe I won't mess you up too badly. Что-то он зазнался, парнишка, ты обалдел. А, типа он сам сражаться не будет, он будет сражаться в обличии робота. Да, парнишка там вообще стоит отдельно. Ну, это неинтересно. Все, сложился твой робот, паренек. Готовь нового. Че ж такой балбес? Ой, сколько мы еще и этого получили. Ой, это лук мне. Круто, спасибо. Большое вам спасибо. О, отлично, последний раунд. Да не будет он сложный.
but today's not your day. Your opponents are the Brutal Brothers. They've got a trick or two up their sleeve. They'll work together to eliminate the third contestant, to make sure that one of them wins. I hate to say this, but it's a long shot for you. You can talk to them before the match, but I'm warning you, don't start anything. Да почему он хочет, чтобы я с каждым поговорил? Пойдем уже это... Какой-то ненормальный должен быть, который прям сложный. Это ты сложный? Too bad. Prize is ours. I'm gonna win it again this time and be the triple champion. You get it? It's mine. Что-то я не понял, куда мне идти. А, вон там какой-то. You're the poor fool up against us in the finals? The Brutal Brothers are gonna chew you up! What? Gordon still wants to win again? It's my turn, he promised! How dare he double-cross me! I'll deal with him after I'm done with you. Just you wait! The anticipated final is about to begin! Will the Brutal Brothers win again? Ну так-то вдвоем, конечно, против одного. Let's find out! Let's get it started! Judgment Day. Один брательник уже, по-моему, сложился. Winning the championship on your first try. That's really something. I would love to fight you. Oh, almost forgot. Here's your prize, the Astrum. Спасибо. All yours. It'll fetch a good price out there. That's it for today. My work is done, and I'm out of here. Congratulations on the victory. Franz is waiting for us at the Omnium Tower. We should get this to him quickly. Серьезно, да? Обратно до... А можно как-то быстрее добраться до башни? Нет? Нет? Все, пока Делюк. Делюк решил косплеить Лепса, по-моему. В этих очках он смотрится действительно как-то по-идиотски. Ну ладно. Чё только не увидишь в онлайн-мирах. Franz, we have the Astrum. Whew, that was fast. And here I thought you'd have trouble getting it. Now we just need to link it up with the Omnium Tower's control station and activate the cooling system. 6 метров? А, это прямо здесь. А что делать-то? А, так просто, надо было просто нажать. Ну, не знаю. Можно было просто взять и выключиться.
Это мы только одну башню, да, отключили, а потом нам скажут, типа, иди отключай остальные. See? We've already quieted the tower down, but that was only the first step. The heirs of Ida are still lurking in the shadows. Shutting down the other 4 towers won't be that easy. You and Mia should go back to the shelter and say your goodbyes. Banj's Omnium Tower is the closest from here. I'll do some recon on it. Так, мне говорят, что можно это увеличить мой уровень. Кого-то уничтожить тут можно, и тогда мы получим вот это вот все. Это все, что он мне хотел сказать? Подождите, так, вот это наши квесты. Нет, это не наши квесты. По правде говоря, иногда с трудом... А, вот наш квест. Сказать до свидания. А ну-ка, подожди, неужели это конец? Давайте мы еще переместимся хотя бы в последний раз. Скажем действительно до свидания и на этом закончим. Я тоже скажу до свидания. Посмотрим, куда нас выпрут. И будет ли следующая серия. Но обязательно напишите, если вы хотите продолжение. Ну, игроков как-то мало, я прям не знаю. То ли они не подгружаются, то ли что вообще происходит. Дополнительный квест где-то здесь находится, очевидно. А стоп, а куда я побежал? Он же мне метку-то не поставил, нехороший человек. О, а ну-ка, ну-ка. Ну, это как в Геншине собирать. Friends told us everything. You're headed to Banja's port, right? I know you're working for Hykros now, but you'll always be one of us. Zeke only did it because he had no choice. I just want to see him and Shirley back safe again. Sorry, we left you with the toughest job. We can't possibly repay you for everything you've done for the shelter. This thing with Zeke, it's in your hands now. I will find them. I promise. Follow the Blue Creek downstream to reach Banja's dock. Be careful. Ну что ж, давайте на этом закончим. Очевидно, мы... Ух ты. Вот этим мы начнем сразу следующую серию. Но нам надо до каких-то доков добраться. А чё он не написал, какую кнопку? А, Escape. И, очевидно, нам надо это как-то... Тройка. Черт, придется все-таки еще в этой серии добраться. Не, знаете что? Оставь эту штуку в покое. Мне почему-то нравится иногда эти дуванчики собирать. Вот тут вот есть что-то всегда интересное. Вот это можно собрать. Все, давайте остановимся. Обязательно пишите, как вам, в общем-то говоря, игра. Ну, разбивай давай. А пока что я закончу. Всем спасибо за внимание, всем пока и увидимся в следующей серии.